कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। डियर स्टूडेंट्स, लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है इसी के संदर्भ में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। जस्ट 5 मिनट में आप सुन लीजिए व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग बेटा। व्हेन एनी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन यू शेप मैग्नेट, means you can say in between any magnetic field, then some force start working on it and this straight current carrying conductor moving in or out in the magnetic field. This type of force is called Lorentz force, or you can say magnetic force. According to Mr. Lorentz, the direction of Lorentz force या magnetic force depend the direction of intensity of magnetic field as well as the direction of flowing current through the straight wire या straight conductor. When direction of magnetic field change, the direction of magnetic force also change, and when the direction of flowing current change, the direction of Lorentz force also change. The direction of Lorentz force is perpendicular to the direction of magnetic field as well as it is perpendicular to the direction of flowing current. समझाया थे ना बेटा ये सारी चीजें। According to Mr. Lorentz, total magnetic field force working on any current carrying straight conductor placed in any magnetic field is directly proportional to the amount of current flowing the wire, is directly proportional to the length of straight conductor, and is directly proportional to the intensity of magnetic field, is directly proportional to the sine of angle between field and wire. You can say F directly proportional I real sine theta. Here one is as used as constant, and hence Lorentz force here become F equal I BL sin theta. ये बेटा टोटल अमाउंट ऑफ लॉरेंट फोर्स वर्किंग ऑन एनी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इनटू एनी मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर जो लॉरेंट फोर्स लगता है उसकी वैल्यूएशन इसी फार्मूले से दी जाती है या उसकी वैल्यूएशन ऐसे ही निकाली जाती है। इधर ओके बेटा, कोई डाउट बेटा? अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा जरा सभी लोग, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? Look here and listen me. Intensity of magnetic field. Intensity of magnetic ऊपर से डाल दो। Intensity of magnetic field. Look everybody. Intensity of magnetic field. Dear students, when any current carrying straight wire is placed into any magnetic field, then some Lorentz force acts on it, and the value of Lorentz force F is given by IBL sin theta.
F is given by I. बस ऊपर ही डाल दो थोड़ा सा, 2-3 बूंद बस ऊपर से. F equal I VL sin. Look here, Lorentz force on any current carrying straight conductor Lorentz force on any current carrying straight conductor, we know that F equal I VL sin theta. Dear students, you can say F equal I VL sin theta is the Lorentz force working on any straight conductor. Now again look here. So amount of B will be given by F upon I L sin theta. We have required of intensity of magnetic field. हमें मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायर्ड है. तो यहाँ ये सारे डिनोमिनेटर टर्म को अगर इवेलुएट करें 1 के इक्वल. इफ लुक हियर, I is 1 ampere, L is 1 meter, theta is 90 degree. Then आप जान रहे हो B की वैल्यू F अपान 111 से आ जाएगी B की वैल्यू F. You can say intensity of magnetic field is same as the value of Lorentz force working on any straight conductor of length 1 meter and flowing current 1 meter and the force direction is perpendicular. तो ये सब समझ गए. डेफिनेशन थोड़ा शॉर्ट वर्ड्स में बनाते हैं तो आप जान ही रहे हो. When unit current flows through any unit straight conductor, then total Lorentz force working at this conductor perpendicularly is called, is same as the intensity of magnetic field. समझ में आया बेटा? When unit current flows through any conductor of unit length placed in any magnetic field, then total magnetic force acting perpendicularly on that conductor is same as the intensity of magnetic field. समझ आया बेटा? Its unit Newton per ampere meter, or you can say Tesla. Gauss is another unit. Gauss is another unit. 1 Tesla equal 10 to the power pi 4 Gauss. ये टेस्ला और गॉस का रिलेशन है. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की एक और यूनिट होती है न्यूटन वेबर पर मीटर स्क्वायर, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके बेटा? तो हम लोग पढ़े थे सम लॉज फॉर डिनोटिंग डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट फोर्स. यही ना, लॉरेंट फोर्स की डायरेक्शन को बताने वाले नियम. कितने नियम बताए थे बेटा? देयर आर 2 लॉज बाय विच डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट फोर्स इज क्लियर्ड. फर्स्ट इज कॉल्ड Fleming left hand rule. And what is Fleming left hand rule? If we stretch our thumb, index finger and middle finger perpendicular to each other of left palm, and if intensity of magnetic field is given by index finger, amount of electric current flowing the straight wire is given by middle finger, then total Lorentz force direction is given by forefinger या thumb. इधर क्लियर? तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था. तो देखो जरा हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग. लॉज फॉर गिविंग डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट फोर्स. लॉरेंट फोर्स की डायरेक्शन को बताने वाले नियम. लॉज फॉर गिविंग डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट फोर्स. देयर आर 2 लॉज. लिखिए
There are two laws by which direction of Lorentz force shows part 1 Fleming left hand rule. Fleming left hand rule. Fleming left hand Fleming left hand rule. हेडिंग डाल दीजिए, डैश करके लिखिए. If thumb, index finger and middle finger of left hand stretched perpendicular to each other, stretched perpendicular to each other, stretched perpendicular to each other, and if perpendicular to each other, and if direction of magnetic field is given by index finger comma, direction of current is given by middle finger, then direction of Lorentz force is given by thumb. Number 2. Right hand palm rule. Right hand palm rule. Look here. If the right hand palm is stretched in such a way, fingers are perpendicular to thumb. If right hand palm is stretched in such a way, fingers are perpendicular to palm. And if intensity of magnetic field is given by fingers, flowing current is given by thumb, then the direction of Lorentz force is given by upward coming from the palm. Okay? Okay? राइट हैंड पाम रूल समझ में आ गया ना? इफ राइट हैंड पाम is stretched in such a way
is straight in such a way right hand palm is straight in such a way fingers are perpendicular to thumb. Fingers are perpendicular to thumb. Fingers are perpendicular to thumb and if intensity of magnetic field is given by fingers जब हम बोले थे लिखा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और हो गया अंडरस्टूड है बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फिंगर्स एंड direction of flowing current is given by thumb. Then direction of Lorentz force is in the direction coming upward from the palm. Coming upward from the palm. Coming upward from the palm. लिखा coming upward from the palm. बेटा अभी हमने लॉरेंट फोर्स एक और आपको बताया है लॉरेंट फोर्स वर्किंग ऑन एनी मूविंग चार्ज पार्टिकल इनटू एनी मैग्नेटिक फील्ड मींस when any charge particle moves into any magnetic field then some magnetic force work on it which direction is perpendicular to the direction of its motion and also perpendicular to the direction of intensity of magnetic field and it depends on the amount of charge, on the velocity of charge, on the amount of intensity of magnetic field, also on the sign of direction between charge particle and magnetic field. याद आया? नहीं याद आया? देखो जरा इधर लॉरेंट फोर्स for any moving charge particle for any moving charge particle into any magnetic field. Any doubt बेटा? समझ है? Let it is a magnetic field of intensity vector d look like this. Okay? Let a charge particle q is moving in this magnetic field making angle theta from the direction of magnetic field with velocity v. अब जो है मान लेते हैं कि there is a charge particle q
which is moving with velocity v, making angle theta from the direction of intensity of magnetic field. Charged particle q is entering into this magnetic field with velocity v, making angle theta. Then some force work on this charged particle and called Lorentz force or magnetic force, which direction is perpendicular to the direction of magnetic field, also perpendicular to the direction of its motion. ठीक है? And it is directly proportional to the amount of charge, amount of velocity of charge, amount of intensity of magnetic field, and also sign of direction from the magnetic field. You can say F proportional Q V B sin theta. Okay बेटा? F equal Q V B sin theta. One is constant. समझ आया बेटा? कभी कभी कहता है कि इस फोर्स की डायरेक्शन बताइए प्लेनिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, तो आप बता देना कि इफ वी स्ट्रेच आवर थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इंडेक्स फिंगर एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, ये बदल जाएगा, इज रिप्रेजेंटेड बाय मिडिल फिंगर, देन लॉरेंट फोर्स इज गिवन बाय थंब फिंगर. ठीक है, यही हो जाएगा. तो चलिए हेडिंग डालिए बेटा, तो हम बोल दें. When any, लिखो जल्दी से, when any charged particle moves into any magnetic field, when any charged particle moves into any magnetic field, then when any charged particle moves into any magnetic field, then a Lorentz force work on the charged particle, which direction is perpendicular to the direction of motion of charged particle, perpendicular to the direction of motion of charged particle, and perpendicular to the direction of magnetic field, perpendicular to the direction of magnetic field. लिखा बच्चों? Lorentz force depend on the amount of charge of particle, amount of charge of the particle, velocity of charge, velocity of charge, intensity of magnetic field, intensity of magnetic field, and sign of the direction from the field. yes I है लिखना, sign of the direction of magnetic field. If a charged particle
Q moves with velocity v into magnetic field B. Then देखो बेटा अभी हमने समझाया आपको where any charged particle moves into any magnetic field, then some Lorentz force या magnetic force works on it, which direction is always perpendicular to the motion of the particle and always perpendicular to the direction of intensity of magnetic field. देखो if there is a magnetic field of intensity vector V, and if a charged particle of q coulomb with velocity v is moving making angle theta from the intensity of magnetic field, then some magnetic force is working on it vector f, which direction is perpendicular to the direction of magnetic field and which direction is perpendicular to the direction of motion of charged particle. According to Mr. Lorentz, amount of total Lorentz force working on any charged particle, moving charged particle, is proportional to the amount of charge, is proportional to the amount of velocity of charged particle, is proportional to the intensity of magnetic field, is proportional to the sign of the direction from the magnetic field. मीन्स यह प्रोपोर्शनल क्यू बी बी साइन थीटा या इक्वल क्यू बी बी साइन थीटा। अगर इसकी डायरेक्शन बताई जाए फ्लेमिंग के लेफ्ट रूल से, तो हमने आपको भी बताया कि व्हेन लेफ्ट हैंड thumb, middle finger and index finger are stretched perpendicularly to each other, and if index finger shows direction of intensity of magnetic field and direction of motion of charged particle is if shows by middle finger, then direction of Lorentz force is given by thumb finger. यही ना बेटा, बस ये बीच वाला बदल जाता है, तो यही राइट डाउन करना है। The direction of Lorentz force working on any moving charged particle, the direction of Lorentz force working on any moving charged particle into any magnetic field, is given by into any magnetic field is given by Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule, that is, कॉमन डॉटेड कॉमा बनाइए, if thumb, index and middle finger, thumb, index and middle finger of left hand is stretched perpendicularly to each other, and if direction of magnetic field is given by direction of magnetic field is given by index finger, comma, direction of motion of particle is given by middle finger
then the direction of Lorentz force is given by thumb.